Ladies and gentlemen, welcome back, everybody. Now, we've covered so much ground since we started this morning, and I just want to make a very special mention right now because we have a very special guest that has just joined us. I'll say it in Spanish. Buenas tardes a todos, bienvenidos de vuelta a la segunda sesión de esta tarde. Tenemos una guest muy especial. We have a very special guest. We'd just like to say thank you for her presence. Su Alteza Real, la Infanta Doña Cristina. Welcome, welcome, welcome. Muy bienvenida. And welcome to you all. Now, we've heard so much about the extraordinary collaborations, ladies and gentlemen, between the Alliance, partners, governments, business, and civil society to help us get to that 1 billion children milestone and to do so much more beyond this fantastic milestone. And this afternoon, ladies and gentlemen, we hope to and plan to maintain that pace. So I hope you managed to get a great lunch and reinvigorate those personal connections that they just weren't there, were they, during those 5 years that you haven't seen each other during the pandemic. Now, we're going to hear from a very distinguished panel of ministers that have taken their seats from all around the world. It's incredible. And also the Gavi CEO, Dr. Seth Berkley. And we'll hear about the journeys they've gone through, the disruption they've faced due to the COVID-19 pandemic, plus their priorities as they seek to restore and strengthen immunization activities. And for this, ladies and gentlemen, I'm going to introduce our panelists. So we have, right next to me, we have His Excellency, Dr. José Manuel Matheu, Minister of Health from Honduras. Bienvenido. Thank you so much, Your Excellency, for being here. And next we have, from Angola, we have Her Excellency, Dr. Silvia Lutucuta, Minister of Health from Angola. Welcome to you, Your Excellency. Fantastic to have you here. Bienvenida. Thank you. And His Excellency, Dr. Qasem Buhaibeh, Minister of Public Health and Population from Yemen. Fantastic to have you here too. And next, His Excellency, Dr. Dionísio Cumba, Minister of Health from Guinea, Bissau. Welcome to you. And last but not least, we have Dr. Seth Berkley, the CEO of Gavi. Thank you so much. And ladies and gentlemen, this panel will be held in different languages, so please get your headset ready, and translation, of course, will be provided. Now, before we kick off with our esteemed panel, we have the following. We have a video message from the Right Honourable Andrew Mitchell, the United Kingdom's Minister of State for Development and Africa. Now, the UK has supported Gavi since inception and is actually the largest sovereign donor to Gavi's core mission. It has shown steadfast commitment to global access to immunisation. A testament to this leadership, the UK actually hosted Gavi's 2020 replenishment for the current period, which we're gathered here actually to review. Let's hear now, ladies and gentlemen, from the Minister. Excellencies, colleagues, friends, Gavi continues to achieve remarkable results, immunising 1 billion children, saving over 17 million lives and standing up a rapid response to the pandemic. The UK is proud to be your supporter. As hosts of the Replenishment Conference in 2020, we pledged more than £1.5 billion towards Gavi's core mission, helped raise nearly $9 billion overall, and launched early fundraising efforts for COVAX. We remain a committed champion of Gavi's vision of equitable access to vaccines. Immunisation is still one of the most effective public health interventions, and it is central to the UK's efforts to end preventable deaths of mothers and newborns. Following the devastating setbacks in immunisation during the pandemic, it is imperative that we now catch up. We must double down on our efforts to reach children in challenging circumstances who have not received any vaccinations. And as we work to ensure that no child is left behind, we must also focus on building stronger systems for the future.
The UK's new global health framework sets out our ambition to build resilience to future health threats. Strong, routine immunisation systems are an essential cornerstone, and we encourage ever greater collaboration so that together we can make the most of our investments in global health. This conference is a great opportunity to take stock of achievements and boost our efforts on immunisation and health security for the sake of generations to come. I wish you all the best for a successful gathering and look forward to our future work together. Thank you. Fantastic message. Now, I want to kick off by asking you, Dr. Berkley, or may I call you Seth? That was a very stirring message there from the UK minister, but I'd like to hear from you personally, what does that 1 billion milestone, immunising 1 billion children, mean to you? Thank you so much, Maria, for the amazing moderation and for the work you've done in the past as well. I, of course, am personally moved by that, but let's talk about what that number really means. So this is 1 billion unique individuals. Mm-hmm. On an annual basis, this is half of the world's children. But if we think about it, over the 23 years, what this means is that 1/8 of humanity has been vaccinated through the efforts of the Gavi Alliance. Now, those numbers... 1/8 of humanity. 1/8 of humanity. That's an amazing number. But, you know, to me, as given what I do, the numbers of vaccines is only one thing. The thing we are most proud of is during this period, we've seen a 70% reduction in in vaccine-preventable disease deaths, that contributing to a more than 50% reduction in under-5 child mortality. And that number, the under-5 child mortality, traditionally is the development indicator, one of the most important development indicators. And the fact that we've been able to vaccinate 1/8 of humanity and had an effect across the world of reducing that mortality is just incredible. Now, the last thing I want to say, though, is we're not stopping here. We expect to exceed 1.1 billion children vaccinated by the end of this strategic period. And of course, what we really want to do is continue to bring those child mortality numbers. Andrew just talked about ending preventable child deaths. This is something we really want to see happen, and immunizations are critical to that. Absolutely, preventable child deaths and ending them. Thank you so much for your comments and those personal insights and really hearing what that 1 billion means to you. Now, we are so lucky today. We have 4 health ministers from all around the world sitting next to me here, and we're going to hear from them. And they all share that commitment to robust routine immunization programs in their respective countries. I want to go first to Angola and ask you, Minister Lutucuta. Angola has shown very strong commitment to immunization, and it's funded all vaccines since transitioning from Gavi support in 2017. So what does that remarkable milestone of over 1 billion children immunized in your country mean to you? Muito obrigada, Maria. E também queria felicitar os distintos painelistas, dizer que o meu país tem cerca de 34 milhões de habitantes e tem um crescimento populacional de 3% anual. Mas é possível, apesar dos desafios, contribuir efetivamente para atingirmos 1 billion and counting. O presidente de Angola, o presidente do Executivo, tem um forte compromisso político para a implementação de programas sociais, particularmente os programas de saúde, e, neste sentido, tem feito tudo para garantirmos o financiamento para a compra na totalidade das vacinas. Houve um investimento para aumentar o acesso aos serviços de saúde de vacinação de rotina. Passamos de 460 em 2003 para 1.929 em 2023. Foi realizada a formação de pessoal, expansão da cadeia de frio,
e temos uma capacidade de armazenamento muito melhorada e em alguns locais com energia solar. A Angola introduziu com sucesso 3 novas vacinas no Programa Nacional de Vacinação com financiamento da Gavi, a rotavírus, a pentavalente e também a pneumococos. Dizer que isto permitiu uma redução da incidência das pneumonias, das diarreias em crianças menores de 5 anos. Para além disso, temos feito um grande investimento em inovação tecnológica, gestão da cadeia de frio, gestão dos próprios dados da vacinação, através do IOTA, para a cadeia logística e também através do Rediv. E dizer que temos uma missão muito importante desde o início do segundo semestre do ano passado, que temos estado a aumentar muito a nossa capacidade de vacinação para reduzir as crianças com 0 doses, porque nós temos cerca de 22 municípios em 5 províncias, em que tínhamos, na altura, 60% de crianças sem nenhuma vacina. Portanto, estamos a ampliar esta capacidade com equipas móveis e também estamos a usar os sistemas de georreferenciação para melhorar a nossa capacidade de atendimento e não deixar nenhuma criança para trás. Obrigada. Thank you so much, Minister Lutucuta, for speaking about your experience there in Angola. We go from Angola to Yemen now. Yemen, wow. Minister Buhaibeh, your strong commitment to routine immunization is evident. Can you please share some of the measures that you've taken to ensure the success of this objective? Yes, thank you, Madam. And let me بدي أشكر جافي على المشاركة في هذا المؤتمر. كما نشكر شركاء القطاع الصحي الذي يقدموا الدعم الدائم لليمن. كما نشكر الحكومة الإسبانية على الاستضافة. اليمن يمر بظروف صعبة نتيجة 9 سنوات من الصراع المستمر، وهذا أدى إلى ضعف في كثير من الخدمات الصحية، وسبب 50% من المراكز الصحية لا تعمل. لكن بالدعم المقدم من جافي ومن شركاء القطاع الصحي استطعنا نستعيد جزء من العافية في القطاع الصحي. فبالدعم المقدم من جافي ومن شركاء القطاع الصحي استطعنا أن ننفذ كثير من الحملات التطعيم في المحافظات الجنوبية والشرقية وأيضا في المحافظات الشمالية. لدينا صعوبات نتيجة الوضع السياسي واستمرار الصراع العسكري، لكن برغم ذلك كان هناك استثمار جيد في قطاع الرعاية الصحية الأولية الذي نعتبره هو عمود الأساسي للقطاع الصحي، وبالتالي أعدنا العمل في هذا القطاع الذي نعتبر أن الاستثمار فيه هو الأساس، لكون المبالغ التي ستصرف في الرعاية الصحية الأولية وفي التحصين ستوفر كثير من التكلفة الصحية في الخدمات الصحية الثانوية والثالثية. ولذلك قمنا خلال الأعوام الماضية بحملات تطعيم متعددة. كان هناك دعم جيد أثناء جائحة كوفيد-19، واستطعنا أن احنا نستثمر كثير من هذا الدعم في تقوية نظام التطعيم الروتيني أو التحصين الروتيني عن طريق تدريب العاملين الصحيين في كوفيد-19 وفي التحصين الروتيني، دمج لقاح كوفيد-19 مع التحصين الروتيني في برنامج معلومات صحية واحدة عن طريق DHIS2، وإصدار شهادة التطعيم الروتينية، مما سهل لنا مسار البيانات المعلومات الصحية
كما أنه كان هناك استثمار جيد في موضوع توسيع سلسلة التبريد على المستوى المركزي وعلى المستوى الطرفي. كان هناك تجربة جيدة أن احنا استخدمنا شبكة المتطوعات، وهؤلاء في معظمهم من العاملات الصحيات المجتمعيات، كلهم 100% من النساء. كان لديهم قدرة جيدة على إيصال الرسالة الصحية من حيث خلق الطلب بشكل أفضل على اللقاحات، وكان لديهم أيضا قدرة على إقناع المجتمع في أهمية التطعيم والتلقيح. وأيضا لدينا النظام الصحي، المرافق الصحية نعمل على تغطيتها عبر زمامات مختلفة. المركز الصحي نحيطها بثلاث زمامات صحية. الزمام الأول أقل من 1 كيلومتر، هذا يغطيه العاملين الصحيين داخل المرفق الصحي، يقوموا بزيارتين أسبوعيا إلى الزمام الثاني اللي هو من 2 إلى 5 كيلومتر حول المرفق الصحي، بالإضافة إلى حملات خارج الجدران، وهذه تكون عن طريق فرق صحية متكاملة، تشمل فريق صحي متكامل يشمل تطعيم كوفيد-19 والتحصين الروتيني، ويشمل عاملة في التغذية، وعاملة في صحة الأم والطفل، وعاملة في الصحة الإنجابية. هؤلاء الفريق يعملون على تغطية المسافات اللي هي خارج أبعد من 5 كيلومتر، اللي هي بعيدة عن المراكز الصحية. خلال العام الماضي يقومون ما يقارب 10 حملات خارج الجدران اللي هي المناطق البعيدة، لكي نغطي المناطق التي غير متواجدة بالقرب من المرفق الصحي والتي لديهم صعوبة في السكان في الوصول إليها. وهنا يكمن جزء كبير من الأطفال اللي هم متخلفين عن التطعيم، اللي هم الزيرو دوز في هذه المناطق. حاولنا عن طريق حملات خارج الجدران الوصول إليهم، واستطعنا، نحن لدينا في اليمن ما يقارب 160 ألف طفل متخلف عن اللقاح. استطعنا بالحملات الخارج المنازل أن نوصل إلى 16 ألف، أي ما يقارب 10% من الزيرو دوز أو من الأطفال الغير مطعمين. فنعتقد أن بهذه الوسائل اللي هو استخدام الإمكانيات المتاحة، استخدام ما يأتي من الدعم سواء من طريق المانحين أو ما توفر الحكومة من مرتبات، أن نحول على استمرارية برنامج التحصين الروتيني وتوسيعه وتغطية المناطق البعيدة. شكرا. شكرا جزيلا Minister Buhaibeh. شكرا. I want to move now to a topic which has had an exceptionally large impact on global immunization over the past few years, routine immunization. And this is, of course, a critical component of preventative healthcare. But COVID-19, well, it significantly disrupted it in many countries, slowing down progress. I want to go now to Honduras, and speak to Minister Matheu. How is Honduras, leveraging the efforts and experience of the COVID-19 response to strengthen its routine immunization program and also build a more resilient and sustainable immunization program? Buenas tardes. Antes de la llegada del COVID, mi país tenía un porcentaje de vacunación del 95%. Yo fui viceministro de Salud en 1998 al 2002. Ahí conocí al entonces príncipe Felipe, cuando llegó por uno de nuestros famosos huracanes, el Mitch. Llegó a darnos ayuda. Ese fue el periodo donde en Honduras se hicieron los 2 últimos hospitales, también con ayuda de fondos de reconversión de España, por quien guardo un enorme cariño. Encontramos unos porcentajes de vacunación ahora, que en algunas regiones cayeron al 53%. En general en el país, 70%. Esto agravado con que tenemos migrantes desde África, Sudamérica, que llegan sin vacunación. Tenemos, durante el COVID, las tasas de vacunación, logramos llegar a un 85% en primera dosis, 74% en la segunda. Recibimos alrededor de 9 millones de vacunas donadas, 6.7 millones por Estados Unidos, algunas por España, por Bélgica, y compramos las otras 9 millones. Tuvimos la graduación de Gavi en el 2018
como un país que ya habíamos superado el 90%, pero caímos. Pero los problemas no deben ser la barrera que nos impida seguir adelante, sino la oportunidad de buscar opciones para cómo solucionarlos. Si Dios nos da la oportunidad de vivir, yo soy sobreviviente del COVID, 9 días en cuidados intensivos. Increíble. Eso motivó más para decir, hay que hacer algo más por el pueblo. Y regresamos a esto, con la primera mujer presidente en un país machista, que eso hay de resaltarlo, pero comprometida con 2 cosas, la salud y la educación. En el caso de la salud, trascendental, estamos ahorita abocados a la construcción de 8 hospitales en estos próximos 2 años y medio. 3 de ellos con fondos de España. 80 millones de euros que están destinados para construcción de 3 hospitales. En total estamos destinando como gobierno alrededor de 340 millones de dólares para construcción de hospitales. No puede estar un país que crece su población sin tener infraestructura sanitaria. Al mismo tiempo, se construyó ya un laboratorio nacional de biológicos, 4 centros regionales de almacenamiento. El año pasado inauguramos el laboratorio de secuenciación genómica. Este año, hace 2 semanas, acabamos de hacer la licitación de nuestro Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Salud. Vamos a construir alrededor de 100 centros de estabilización de emergencia en las comunidades más pobres del país. Mi país es multicultural, 7 etnias, y algunas zonas solo se llega en barco, en lancha o en avión. Bueno, vamos a poner lanchas sanitarias. Acabamos de poner la primera escuela de enfermería en una de estas comunidades para la gente de esas comunidades y que tengamos gente autóctona que no se nos venga. Tenemos jornadas de vacunación nacional, el año pasado una, este año otra, inauguradas por la presidenta. Una de ellas en una de las comunidades más remotas del país. Y estamos, pues, con ganas de trabajar. Ustedes nos ayudan, nosotros ponemos todo nuestro esfuerzo. Prácticamente el 10% del presupuesto nacional está dedicado a las vacunas. Sabemos que la atención, 10% del presupuesto nacional de salud. Sabemos que es una prioridad. También vamos a construir 5 unidades materno-neonatales. Su construcción empieza ahora en agosto. Así que sí pretendemos estar preparados para una futura pandemia, pero sí queremos estar preparados para la atención diaria de nuestra población. Muchísimas gracias, ministro. Me encanta su entusiasmo, su pasión. Tuve la suerte de visitar Honduras después del huracán Mitch. Sí, precioso país. Mucha suerte. Right, we move now from Honduras, from Central America to Guinea-Bissau. And Minister Cumba, I'd like to put this question to you. What strategies or programs have you implemented to catch up on immunization coverage after a large decrease in 2021 and introduce new vaccines? Muito obrigada, muito boa tarde a todos. Cumprimento aqui os painelistas e tenho que agradecer Gavi pelo convite que me foi formulado e tenho a honra de estar aqui neste magnífico encontro. E quanto à situação colocada, Guiné-Bissau é um país muito pequeno, com mais ou menos 2 milhões de habitantes, mas com muitos problemas. Tem grandes problemas, desde a estabilidade política, que aos longos anos caracterizou o país, e sistemas que mais sofrem desta instabilidade são sistemas educativos e também da saúde. Portanto, com o novo presidente, que é o presidente Sissoko Embalo, que mostrou desde o início a sua sensibilidade para a saúde, e já estou à frente do Ministério da Saúde há 2 anos, mas saímos com a situação do Covid, então começamos a trabalhar no sentido de reforçar aquilo que é o nosso sistema sanitário para garantir uma certa autossustentabilidade do nosso sistema. Sobre a estratégia que nós adotamos neste contexto de reforço, sobretudo de recuperar a cobertura vacinal, foi a primeira integração que nós fizemos da vacinação da Covid na rotina, após 3 campanhas que nós realizamos durante o período de Covid. Fomos de reforçar o envolvimento comunitário na vacinação, porque sem a comunidade você dificilmente transmite a mensagem à população, sobretudo os líderes da opinião na comunidade.
E sabemos muito bem a especulação que surgiu durante o período do Covid sobre a vacina, e muitos não queriam levar crianças a vacinas. Portanto, o envolvimento comunitário ajudou muito nesse sentido. Fizemos uma implementação da estratégia urbana a nível do setor autônomo e depois alargamos a nível de todo o território nacional. Fizemos semanas de aceleração para recuperar as crianças perdidas de vista, porque Guiné, como sabem, tem uma parte continental, uma parte insular, e sobretudo na zona sul, atravessar por vários rios, há muita dificuldade em termos de logística atingir as zonas rurais. Fizemos a introdução das novas vacinas, a segunda dose de sarampo, para nos permitiu aumentar a imunidade, e introduzimos também a meningite A há bem pouco tempo. E no ano passado fizemos uma campanha sobre o pólio e aproveitamos logo naquela ocasião fazer outras vacinas, sobretudo o mebendazole e vitamina A, para podermos pegar todas aquelas crianças que às vezes eram todos perdidos, que não tinham possibilidade de vacinação também devido ao período do Covid. Fizemos a reciclagem dos técnicos, foram formados sobre estas novas vacinas. Também formamos jornalistas no domínio da vacinação, e a sensibilização dos líderes comunitários foi aquilo que mais deu aumento desta imunização que nós fizemos a nível da população. E, neste contexto, Gavi é o maior parceiro que nos apoiou em termos de financiamento, também em termos técnicos. Dos 10 antigênios que nós temos, Gavi cobre 80% dos 6, e a Guiné-Bissau, os 4 da Guiné-Bissau são 100% suportados pelo governo. Portanto, esta é mais ou menos a nossa experiência enquanto esta situação de recuperação, que neste momento atingiu um nível muito alto. Como disse, com pólio conseguimos vacinar mais de 350 mil crianças durante a campanha que nós realizamos. Agora estamos a preparar para completar outras vacinações, e a introdução agora com Covid na rotina vai nos permitir aumentar ainda mais este objetivo de imunização a nível da população. Muito obrigado pela atenção. Thank you so much, Minister Cumba. Fantastic to hear there about the experience in Guinea-Bissau and you reaching out there to the community, especially during these difficult times in COVID. Back to you, Seth. You've heard there from the 4 ministers, so incredible, really. Central America, Africa, the Middle East. What do these numbers mean, and how has Gavi supported countries in catching up on immunization coverage and introducing new vaccines? We heard there from Minister Cumba, Gavi is their greatest partner. Well, first of all, I want to thank the ministers for what they've said, and for all the ministers that are here. I think we see a diversity of countries, all who have challenges, different ways, and obviously we saw here represented different languages, and yet we all share a vision, we all share something that we want to do together. And this has been an incredible part of what Gavi is about, because we're constantly, as a learning organization, trying to adapt and adjust to the situations in front of that, whether it be bringing new vaccines that are important to diseases that are appearing, whether it be pivoting for something like COVID and scaling up as rapidly as we can, whether it be, and we heard the idea of creating solar power because many places are off the grid in the countries we work. And an example of that is we've delivered 44,000 solar units to allow countries to be able to have cold chain working, which of course is important for the environment as well. So I think for me, the real strength of the alliance is everybody coming together as partners to provide the strength, the work, the technical assistance, the finance, the innovation in moving forward. And in a sense, that's the only way we're going to get there. No cookie-cutter approach works in a complex world like this. And I think, lastly, I'd say what's important about coming together at this meeting is there's also the political commitment to make sure that this assistance, this work can continue. And as we've heard,
countries have graduated from Gavi support. That's great. That means increased domestic resources, but it also means they're taking on other challenges and when shocks occur. And how do we as a community support them in that circumstance? When new vaccines come, how do we support them? So these are the types of issues that we're struggling with. Thank you so much for that. Now, I want to talk about access to vaccines now. And Minister, I want to go back to you to hear about what's happening in Yemen and really for non-state players in humanitarian or fragile settings. This was an area of intense work for COVAX, given the equity implications. So I want to ask you, Minister Buhaibeh, briefly, what strategies have been implemented to ensure a timely and efficient supply of vaccines to reach target populations during these difficult situations such as the COVID-19 pandemic, taking into account, of course, the challenging context of Yemen, of course, in the port city of Aden? شكرا جزيلا. وزارة الصحة العامة والسكان في الجمهورية اليمنية في عدن تعمل على توفير اللقاحات لكل المواطنين بنفس الفرصة يأخذوا اللقاحات، تكون عندهم نفس الفرصة في الحصول على اللقاحات في كل المحافظات. وحرصنا على أن الفرق الفنية في كل المحافظات تعمل سويا بعيدا عن الصراع السياسي القائم في البلد. فلذلك الفرق الفنية ممكن يلتقوا بحرية ويعملوا سويا بدون أي ضغوط أو أي إشكالية. ونعمل على زيادة عدد إعادة تأهيل المرافق الصحية بحيث نزود الموجود 50%، نعمل على زيادته، بالإضافة إلى محاولة إشراك القطاع الخاص وإشراك منظمات المجتمع المدني اللي هي غير حكومية تشترك معنا في توصيل الخدمة وأيضا في اللقاح وأيضا في زيادة الوصول إلى اللقاح وفي خلق الطلب. إشراك أكثر لمنظمات المجتمع المحلي وإشراك أكثر للقطاع الخاص. وحاليا لدينا تجربة في أحد المحافظات أن نشرك القطاع الخاص بشكل أكبر، كون لدينا في المرافق الحكومية صعوبة في تشغيلها في المناطق الطرفية، فلذلك حاولنا أن نستفيد من القطاع الخاص ونعمل معهم شراكة في إدخال خدمات التحصين إلى مرافق الصحة لديهم. أيضا عن طريق خدمات الرعاية المتكاملة بجعل التغذية وصحة الأم والطفل وصحة الإنجابية أيضا تكون مع نفس الفرق المتنقلة، فبالتالي يحصل المواطنين على خدمة تكون أكثر. عملنا لدينا استراتيجية من عدة سنوات نعمل عليها حاليا، ومن ضمنها زيادة الاعتماد على التقنية بشكل أكبر، لأن من خلال التجربة في كوفيد-19 وجدنا أن الوسائل التقنية تساعد في توفير كثير من الجهود وفي إيصال الخدمة إلى مناطق طرفية أكثر. فلذلك نعمل على زيادة الاعتماد على التقنية وعلى توسيعها بشكل أكبر. أيضا أحد التجارب الناجحة التي وجدناها اللي هي عاملات الصحة المجتمعية وشبكة المطوعات، نعمل على الخطة القادمة على توسيعها وعلى زيادة النوعية والمهارات، اكتسابهم مهارات أكثر، لكون معظمهم من النساء الحاصلات على تعليم متوسط لكن في مناطق ريفية، ولذلك مهم جدا اكتسابهم مهارات وأيضا إدخالهم داخل النظام الصحي بما يضمن استمراريته. فهذه من معظم الأشياء التي نعمل على تحقيقها إن شاء الله في الفترة القادمة. شكرا. Fantastic to hear that. Thank you so much, Minister Buhaibeh. Now, I want to move on to the subject of innovation and go back to you, Minister Cumba. Given the financial challenges that Guinea-Bissau has encountered in ensuring timely vaccine payments, and what innovative financing approaches could be explored to address this issue? Mais outra vez, obrigado. Aquilo que nós fizemos em base à nossa dificuldade que nós encontramos a nível do Ministério da Saúde em termos de financiamento da saúde, fizemos um trabalho de casa e fomos ter com o Presidente da República explicar também o Primeiro-Ministro a necessidade da Guiné-Bissau
poder financiar ou ter um financiamento de contrapartida dos financiamentos que chegam, por exemplo, da Gavi. Então, o primeiro passo que nós fizemos foi a integração e a inscrição, sobretudo, do cofinanciamento a nível do Orçamento Geral do Estado, que já está, e este financiamento vamos começar a aplicá-lo logo a partir do próximo ano, porque já começou ainda este ano. Conseguimos pagar esta contrapartida do governo a nível de financiamento. E outras abordagens que estamos neste momento a explorar é continuar a reforçar a advocacia para, a mais alto nível, para permitir até que o país possa assumir integralmente o financiamento a nível do Orçamento Geral do Estado, permitindo assim uma autossustentabilidade. Porque a experiência do Covid, como disse muito bem, cada país tem que ter a capacidade da resposta. E saúde, como é uma coisa soberana, nós temos que investir nesse sentido. Sensibilizar também o Ministério de Finanças para que ele possa engajar com a transferência automática desta contrapartida logo no início do ano. Isso vai permitir a fluidez do financiamento. E também o setor privado e os outros parceiros que apoiam o Ministério da Saúde, por exemplo, Banco Mundial, e também o setor privado tem que ter esta consciência de poderem ajudar naquilo que é possível. Não temos muitas indústrias, muitos petróleo como está em Angola, mas com o mínimo esforço, com a população que nós temos, é possível dar uma pequena contribuição para garantir garantir uma sustentabilidade da vacina para as crianças. Portanto, sobre advocacias, por exemplo, nós estivemos nos Estados Unidos, estava lá o Presidente da República com Durão Barroso, discutiram sobre Durão Barroso, explicou-lhe exatamente o que quer dizer a participação do país, cofinanciamento do país sobre a situação tão sensível que é a saúde pública das crianças, sobretudo. Muito obrigado. Thank you so much, Minister. Thank you. I want to go back to Angola, Minister Lutucuta. I saw you smiling there when the Minister was speaking. I want to put that similar question to you and talk about innovation. What have been some of the innovative funding mechanisms that have supported vaccine delivery in your country? Muito obrigada, Maria. Gostaríamos aqui de dizer que o Ministério da Saúde de Angola estabeleceu parcerias, para além do Orçamento Geral do Estado, estabeleceu parcerias com doadores como a Gavi, o Banco Mundial, a Unicef, a USAID, para apoiarem a operacionalização da vacinação em crianças e não só. Nós também tivemos muito apoio destas entidades durante a operacionalização da campanha de vacinação contra a Covid. Mas importa aqui dizer que as nossas campanhas, a nossa vacinação agora está integrada. E isto também ajuda a poupar recursos financeiros e recursos humanos para melhorar, fazer com que a vacinação seja efetiva e consigamos, de facto, ter maior abrangência. Mas é importante aqui reiterar que o nosso país passou por um período já de transição. Desde 2017 que o governo de Angola faz a sua própria aquisição de vacinas de rotina. Também é importante aqui dizer que os recursos, portanto, os recursos financeiros para a compra das vacinas vêm numa rubrica especial no nosso Orçamento Geral do Estado para este fim. E temos uma plataforma digital do Ministério das Finanças, que é o SIGF, que permite que esses recursos também sejam descentralizados para o nível provincial e nível municipal e, desta forma, nós também conseguimos introduzir um parceiro importante como a Gavi neste mecanismo de gestão financeira para a operacionalização do programa MIX. E estamos a trabalhar com outros parceiros para seguirem o mesmo exemplo. Muito obrigada.
Excellent to hear. Excellent. So you mentioned there, Minister Lutucuta, technology. I want to continue on that theme and ask you, Minister Matheu, how can digital technologies help Honduras recover vaccination coverage and also reach zero-dose children? Ok. Como todos, sabemos que la tecnología es vital ahora. Nosotros en nuestro país son 10 millones de habitantes. Tenemos 40,000 niños cero dosis. Estamos trabajando con un sistema de tecnología SPTs, Smart Paper Technology, para tratar de ser más eficientes en la detección, pero también en el seguimiento de estos criaturitas. Pero al mismo tiempo que la tecnología la estamos utilizando, tampoco podemos olvidar el recurso humano. Y este gobierno ha contratado 3,000 nuevas auxiliares de enfermería, porque fue parte de nuestro fracaso en las caídas de vacunación. El personal que se cesanteaba, se jubilaba, no era repuesto, no teníamos vacunadores. Estamos trabajando con tecnología, pero sin olvidar el recurso humano. Se ha creado un sistema de administración logística de medicamentos e insumos, igual en vacunas, para poder llevar un control más adecuado. Y tratando de sacar nuestras posibilidades, creamos un carnet digital de vacunas por nuestro propio personal. Porque resultó que a veces la cooperación es buena, pero va por un lado, va por otro, y no se empata hacia donde queremos caminar. Y terminamos haciendo nuestro propio carnet con nuestros propios técnicos, más rápido. Fantástico. Este carnet, pues esperamos ahora también junto con el Registro Nacional de las Personas, hacer como la identidad del pequeñito en cuanto nace y ahí llevar su carnet de vacunas, su carnet de enfermedades y está haciéndose con nuestros propios recursos. También agradezco, Gavi nos está poniendo ahorita $7 millones para mejorar el sistema informático. Nos falta. Tenemos que fortalecerlo y vamos por ahí. Luego, sabemos que tenemos que incentivar a nuestra gente. Miren, nuestro pueblo es similar al de ustedes. La cantidad de pobreza es de un 70% y pobreza extrema un 53%. No se puede robar, no se puede malgastar los fondos, sean donados, sean prestados, en un país que esté en esas condiciones. Estamos apostando por ser honrados, por recuperar la credibilidad ante el mundo. Creemos que podemos soñar y les pedimos que nos ayuden a construir los sueños. La niñez no tiene culpa de los errores de los adultos y este gobierno está dispuesto a eso. Gracias. Qué bonitas palabras. We continue. Muchas gracias. Me emocionan mucho sus palabras que acaba de decir. Gracias, ministro. Seth, we go back to you for some reflections on what we've just said here. How does Gavi drive innovation in funding and deliver support to immunization programs in implementing countries? So thanks for the question, and thanks for all the responses we've heard. Innovation is part of the DNA of Gavi. I mean, this has been there from the beginning. And what's important is when we talk about innovation, we tend to think about, say, the digital tools that we've talked about or the solar panel I mentioned. There was an innovation session earlier that I heard was quite good. I was doing something else. I heard a minister from Ghana spoke about the innovation that they had, including things like delivering vaccines by drones and the work we're doing in terms of using new large data sets to find zero dose and being able to track. So there are many of those types of innovations, but I want to come back to the financial ones. I think that's very important. So vaccines are the most cost-effective health intervention. For every dollar you invest, you get a benefit level of around $54. There's no other investment in health. So if countries are thinking in allocative efficiency for their health budgets, it should be a no-brainer to invest in vaccines. But of course, there are many demands on the health systems and there are many political issues around it. And so one of the things we've had to do is work with countries to make sure their ministers of finance understood this, setting up budget line items for vaccines in hard currency, and you've heard some examples of this, so that they can pay. The other thing that's really important is if they're having to pay the prices that, for example, high-income countries pay, and the 11 vaccines WHO recommends cost about $1,300, Gavi is able to procure them for $24.
And this has been the extraordinary work of the industry. And we celebrated the industry this morning in the opening session. But how do we make sure that we continue to get prices that can help countries be able to use their rare resources to be able to purchase them? Yes, the value of vaccines is strong, but countries particularly now have limits on their finance. So this has been an incredible dialogue. We've grown the number of manufacturers that are participating on this. And I think for me, this is part of the magic of the alliance, because it's the private sector and the public sector, the innovators coming together to try to help solve these problems, in a way across the world. Thank you so much, Seth. Thank you. And we're going to just touch very quickly on that point again about sustainable financing. And a question to you, Minister Lutucuta. How has Angola approached sustainable co-financing of immunization programs? Como já dissemos, desde 2017, que o Estado angolano tem vindo a adquirir vacinas com fundos do Orçamento Geral do Estado, e estamos a fazer um investimento de cerca de 22 e 28 milhões de dólares, o que demonstra a prioridade que o nosso governo dá à prevenção da doença, à imunização das nossas crianças. E por esta razão nós também temos outras intervenções que fazem com que haja um custo efetivo. Portanto, nós vamos também fazer a procura de vacinas no mercado internacional, fundamentalmente através da Unicef e também com o apoio da Gavi, e conseguimos vacinas com preço reduzido, o que tem feito com que o investimento que o Estado faz através do seu Orçamento Geral do Estado, seja possível nós termos a quantidade de vacinas necessárias para vacinar as nossas crianças. Mesmo durante o período da pandemia, Angola não cruzou os braços. Tinha que fazer investimentos grandes para combater a Covid, salvar vidas, mas mesmo assim continuamos a fazer da vacinação, da imunização de rotina, uma prioridade. E continuamos a adquirir as vacinas, mas depois houve outros pressupostos que não estão ligados à aquisição, às limitações das medidas que foram tomadas para a Covid a nível mundial, para o controle da propagação, fizeram com que não atingíssemos no momento certo todas as nossas crianças. Mas estamos no período de recuperação. Muito obrigada. Thank you. Now I'd like to give the final words to you, Seth. You've heard today from the ministers of health from different continents. What has particularly resonated and stood out to you? And where are the areas that the Alliance, would you say, needs to improve to better help countries towards that next billion milestone? Well, thank you. I think the most important thing is the passion we've heard, and the willingness to solve problems, because as we said, everybody has challenges. They're different, and how do we work together to try to move these challenges forward? When Gavi started, the coverage rate for DPT-3 was 59%. It got as high as 82, 83%, and then it dropped as we've had, and now we're seeing some recovery. But what we want to do in the next billion is really try to leave no one behind. And immunization is the most widely distributed of all health interventions, with the routine system reaching about 90% of families. And so that last 10%, the zero dose that we've heard from each member of the panel on, is critical, because that's where the poorest populations are. They have multiple deprivations. That's where the largest death rates are. And so the challenge for us is, in a sense, to put the last first, because that's where you'll get the most bang for the buck, if I want to use an American term. And I think if we do that and continue on this drive, we will get as close as we can to
to that idea of leaving no one behind, which will be the most effective way to increase the health effects in the country because of the cost effectiveness of vaccines. And of course, lastly, just to say, you know, the pandemic maybe the emergency is over, but the pandemic is not over. We're still seeing cases. We have to be prepared for that. But it's evolutionarily certain we're going to have more pandemics going forward. So the resilience of these health systems, and this to me is the amazing thing. Yes, coverage dropped 5%, but countries delivered 3 times the number of vaccines in 2021 as they had the year before, and 4.5 times more than they had in 2015. So yes, we have to fix what happened, but that is an extraordinary accomplishment, and we really ought to say how proud we are of each country. The health workers, I know, are exhausted. I know the challenges that were there, but the accomplishment is extraordinary. Absolutely. Thank you so much for your closing remarks, Seth. And yes, from what I've heard here, that enthusiasm and commitment is absolutely palpable, and I'm sure our audience will agree with us. Thank you so much to our esteemed panelists and to you, our audience.